Hi everyone. Yes, this video is about UI animations. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி UI animations ஒரு 2-3 வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். பட் எதுக்காக இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோனா நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறீங்களா ஃபிக்மாவில் வந்து ஃபுல்லாக பேசிக்லேருந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த அதர் திங்ஸ் தட் வி ஹேவ் as an alternate? First of all, we are going to see what are the 4 important UI animations that you need to know for an app design or development. So whatever it can be. And the next one is, apart from Figma, what are the other tools that you can use to create some interactions easily? Animations வந்து ரொம்ப ஈஸியாக wireframe ஸ்டேஜில் இருக்கட்டும், இல்லை ப்ரோடோடைப்பிங் ஸ்டேஜில் இருக்கட்டும், டிசைன் ஸ்டேஜில் இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், ரொம்ப டக்குன்னு யூ டோன்ட் நீட் டு மேபி நம்ம நிறைய ப்ராப்பராக எக்ஸாக்டாக டிசைன் பண்ணி காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒரு சில டைமில் வி மைட் நீட் சம் ஸ்பெசிஃபிக் வேகமாக நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் வி கேன் யூஸ் சம் ஆல்டர்னேட் டூல்ஸ். So that's what we are going to see. நீங்கள் ஒரு மேபி இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, லைக் யூ டோன்ட் ஹேவ் மச் டைம் wireframe-ஓட பண்ணுறதுக்கு, wireframe animation-லாம் பண்ணுறதுக்கு. இதை வந்து ஃபிக்மாவில் இம்போர்ட்டும் பண்ணலாம். So let's see how you can do that, because you can be able to get some ready-made things here in these tools which Figma doesn't have currently. So let's get into the video. First of all, what are the different kinds of UI animations that we need to know? Number 1 is micro interactions. மைக்ரோ இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன அனிமேஷன் நடக்கும்ல உங்களோட ஸ்க்ரீன்ஸில். லைக் இட் கேன் பி அன் ஐக்கன் சேஞ்சிங், இட் கேன் பி அ கார்ட் சேஞ்சிங், இட் கேன் பி சம் சார்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் சக்ஸஸ் ஆர் எனிதிங். நீங்கள் போகிற ப்ராசஸ்லேயே உங்கள் கூடவே அதுவும் லைக் இட் வில் ட்ராவல் த்ரூ அவுட் த அப்ளிகேஷன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் இன் எனி ஆப்ஸ் இன் தட். அண்ட் தென் லோடிங் அனிமேஷன்ஸ். லோடிங் அனிமேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். லோட் பண்ணுற டைமில் தட் வில் பி கூகுள் எப்படி லோட் ஆகிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு ட்ராகன் ஓடிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி some sort of loading animations in your app or website or anything. And the third one is navigation. Navigation அப்போ ஒரு ஸ்க்ரீன்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்க்ரீனுக்கு போறப்போ, இல்லை மேபி ஒரு ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஸ்டெப்க்கு போறப்போ, you can be able to see this kind of animations. And the final one is storytelling. Storytelling, which is a very important one. இப்போ நீங்கள் presentation ஏதாவது பண்ணுறீங்க, if you are going to present your portfolio or present your work to the client or anything, in that cases you don't need to do everything at once. Starting stageலயே அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரையல் காட்டணும், this is how it is going to look like அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்து அவங்களுக்கு காட்டணுன்றப்போ you are not supposed to design all the things, because without knowing the proper requirement or without confirming the client, we might not be able to create everything from the scratch, right? Like it's a waste of time again. So அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் ஸ்டோரி டெல்லிங் will help you at like this is how சும்மா ஒரு பேசிக் கான்செப்ட்ஸை வந்து டயக்ராமேட்டிக்காவோ இல்லை ஸ்கெட்சாவோ இல்லை வயர் ஃப்ரேம்ஸாவோ இல்லை ஒர்க்கிங் ப்ரோட்டோடைப்பாவோ நீங்கள் காட்டுறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் ஐடியா. ஸோ அதை வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் அனிமேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 different types of animations that you need to know. Let's talk about the animation tools now. Number 1 is Wondershare Mockit. இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் அனிமேஷன் ப்ரோட்டோடைப்பிங் டூல். ஐ திங்க் உங்களோட டிசைன் மார்க்அப்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் இது வந்து ஒரு யூஸ்வலாக நீங்கள் ஃபிக்மா எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரியே யூஸ் பண்ணலாம். சைட் நேவிகேஷன் பார் 2 பக்கமுமே இருக்கும். ஸோ அந்த சைட் பார்ஸ் வச்சு யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த சேஞ்சஸ் ஆர் இமேஜஸ் வாட் எவர் யூ வாண்ட் இன்சைட். இங்கே என்னன்னா இங்கே அசெட் லைப்ரரி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதில் ஃபிக்மாவில் வந்து வி மைட் நீட் டு இன்க்ளூட் த லைப்ரரி ஆர் வி மைட் நீட் டு கெட் ஃப்ரம் த கம்யூனிட்டி. எதையாவது பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் பண்ணால் தான் டிசைன் லைப்ரரியிலேருந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். ஸோ வி நீட் டு இன்புட் ஆல் த லைப்ரரிஸ் வாட் எவர் வி வாண்ட். பட் இந்த இடத்துல அசெட் லைப்ரரி இஸ் ஆல்வேஸ் அவைலபிள். யூ கேன் டேக் இமேஜஸ். வயர் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்குரிய அசெட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். இல்லை ஸ்க்ரீன் டிசைன் பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்குரிய அசெட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு these are the tools that will help you to create some instant mockups. I'll show you how you can quickly create a wireframe and its working design prototype. So I have to search for, I think I might be having the horizontal scroll somewhere here. So I have the scroll panel. So what I can do here is you can also give whether you want to have the vertical scroll or the horizontal scroll, and I can also reduce the height based on what I need here. So I can see the height is getting reduced and also the size of it. Now what I want to do is I don't want this extended vertical images which is like covering a lot of space here. So I want to give short images in a square shape. So I'm just going to edit it using this dynamic widget edit. What I can do here is I can change, can delete it, and then add few of the widgets together here. You check the spaces in between by pressing the Alt so that you can be able to adjust the size. Okay, this can be a food fashion. Let me type it. Fashion, technology,
and it can be art. Can give just the 200. Now I have hidden the scroll bar so that it won't be visible abruptly, but still it has the horizontal scroll. Also, I have to give special recommendations for the user. Then it's going to be some of the videos again. So you can either give carousel if you want. So we have carousels, like if you want to show some of the images next by next, you can also use them. Or because I am currently going to use my video modes. Few of the recommendations for the user based on their interest. So I'm gonna give those videos here. Can reduce it to 16 and then change the name of it. Okay. Apart from this, I might also need the tabs, that is bottom navigation bar. So let me check whether it is available here. So you can go to the navigation and see app navigation bar is also available here. And then this can be home screen, and this can be channels, enrolls and profiles. So let me change I want to change the name of it. Home, channels, enrolls and profile. So what I can do here is I can come directly to the channels and select which one will be suitable for this. So let's wait for some time, it's loading. So now you can see it here. So how you can easily convert this artboard into a visual design. So now you can see, play it. Yes, now it's done. So now what we can do is if you want to add any of the videos here, you can do that. Just because currently this is a wireframe, so I don't want to give any of the videos now. So I'm just deleting this default videos from here. You can give the video links so that whatever the video links that you're giving, it will be played here constantly when you give the prototype. So let me show you. So this is how your mockup will look like. You can create this mockups very easily in few minutes. Maybe it won't take more than 5 minutes, I hope. Okay, it won't take more than 5 minutes even for the freshers. So it's easy. It's very easy to create. Let me show you how you can input images and videos in here to maybe convert this into a digital screen. I'm going to change the background space. Okay, easy conversion. Go to the images. Let me close these things. We can give 100 into 100. Let's say technology. And then art, maybe we can do 100. If you want to show something, like if you want to give some animations, you can use it here. Done. I'm just giving for an example. Maybe you can use it for other words. Now let's give some videos. So I want to go for my channel. Okay, let me share this video here. I'll copy this and then give this one here. I'll give the link of it, and similar way I'm giving other links, other video links here. Copy. I'm giving another link. So now we have the channels. If I want to edit this, double tap on it. Edit the background again, similar to it. Give it as a black. And this is fine. You need to have this. Now what you can try is and fill as black. Okay. So we are done with giving the video links, but what we can also do here is when you want to present a prototype, the video gets auto-played automatically, and in that cases you have to mute it. All the voices won't get overlapped. And then if you want to make it as a loop, you can do that. If you are giving some GIF, you want to make it as a loop, you can do that. And if you want to hide some controls of playing it or getting maybe the things, you can do that. So I'm hiding controls here, and similar to the rest of the videos as well. Now let's see how it looks like.
If you can see here, so video is getting played automatically without and it is also in mute. And the next one is Origami Studio. இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான டூல் வேர் யூ கேன் டூ ஆல் சார்ட் ஆஃப் அனிமேஷன் சாம்பிள்ஸ். லைக் இந்த இடத்துல நீங்கள் வயர் ஃப்ரேம்ஸாகவும் பண்ணலாம், இல்லை ஒர்க் மாடல்ஸும் காட்டலாம், இல்லை டேரக்ட் டிசைன்ஸும் பண்ணலாம். இதை வந்து நீங்கள் ஃபிக்மாலே இம்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ யூ கேன் டூ ஆல் த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஹியர். மேஜராக ஃபீச்சர்டாக இங்கே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தா டச், ட்ரான்சிஷன், பொசிஷனிங், ஸ்க்ரோலிங், எவ்ரி திங் இஸ் ஹியர். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ சி வாட் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் யூ கேன் டூ and logic behind it, and the animations and layers and scrollings, loops. So everything you have, you can try out. Like உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு then you can see how all this works. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்க்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Let's see the video. This is how you can create something in Origami Studio. In case உங்களுக்கு இதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு தெரியலைன்னா, like if you are getting confused on how to use this tool ன்றப்போ, you can look into the tutorials that they have. So in the concept, scrolling, navigations, animations, you can easily see the tutorials and learn from it. And here are few examples as well. சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த ஆரிகாமி ஸ்டுடியோவை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சேம் ஒண்டர்ஸ்டார் மார்க்கெட்டை வந்து ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கலாம், இல்லை டவுன்லோட் பண்ணியும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் போத் ட்ரை ஃபார் ஃப்ரீ. போத் ஆஃப் ஃப்ரீ தான், நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐ ஹவ் ஃப்ளின்டோ. இட்ஸ் ஆல்சோ ஃப்ரீ UI அனிமேஷன் ப்ரோடைப்பிங் டூல். ஆனால் இது வந்து இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ ட்ரையல் இருக்குது. பட் லைக் போக போக வி மைட் நீட் டு பே. பட் ஃப்ரீ ட்ரையல் வச்சு யூ கேன் மேனேஜ். ஐ ஹோப் இதில் என்ன ஒரு ஆட் ஆன் அட்வான்டேஜ்னா, ப்ரோடைப்ஸில் வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும். லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்வைப் பண்ணுறப்போ ஆர் சம்திங் இஸ் கெட்டிங் டெலீட் பண்ணுறப்போ. இப்போ நீங்கள் லேப்டாப்ஸில் மேக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரியும், டெலீட் பண்ணுறப்போ ஒரு சவுண்ட் வரும், இல்லை மெசேஜ் வரப்போ ஒரு சவுண்ட் வரும். Some sort of sound effects you can be able to give it in the prototypes itself. So here also you have Figma and Sketch import. நீங்கள் இதில் டிசைன் பண்ணிவிட்டு இல்லை ப்ரோடைப் ஆர் அனிமேஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களால் இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களோட டிசைன் ஃபைல்ஸில். இது மேபி எதர் ஃபிக்மா ஆர் ஸ்கெட்ச். இதில் 2 more advantages என்னென்னா 3D ரொட்டேஷன் இருக்குது, and then we can also add video layers to it. I think this will be a bit interesting as well. Hope this video was helpful. Thank you so much for watching. We'll get doubts in that, you can put them in the comment section. And in case if you know other tools that you can that everyone can use it for free, please put that as well. Thank you so much for watching. I'll meet you all in the next video. Till then, bye bye.